Mannar is a very historical place. People think that the history of Sri Lanka started with Anuradhapura, but it didn't. It started with Mannar because this is the closest point to India. Influence. So there's a very rich culture here. இந்த தீவு வந்து முக்கியமாக கிட்டத்தட்ட மன்னார் மாவட்டத்தில் 70,000க்கும் மேற்பட்ட மக்களை கொண்ட ஒரு தீவு. தலைமன்னாரிலிருந்து பேசாலை, சிறுதோப்பு, எருக்கிலம்பட்டி, இங்கால தாழ்வுபாடு, பள்ளிமுனை, பனங்கட்டிக்கொட்டு, நடக்குடா போன்ற பெரிய மீன்பிடி கிராமங்கள் சூழவர இருக்கின்றன. அது முக்கிய பொருளாதார நடவடிக்கையாக அந்த மீன்பிடி தொழில் தான் இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரமாக இருக்குது. மண்ணகழ்வு என்பது எங்களுடைய நிலப்பரப்பு 4.5 கிலோமீட்டர் அகலமும் 30 கிலோமீட்டர் நீளமும் கொண்ட ஒரு தீவாக இருக்கிறது. இந்த தீவில் காற்றலை ஒரு பகுதியில் காற்றலை திட்டத்திற்காக 1 கிலோமீட்டர் பரப்பளவும் இதுவும் மற்ற பகுதியில் 1/2 கிலோமீட்டர் பகுதியும் எடுத்துக்கொள்வதனால மக்கள் வாழ்வதற்கான பகுதி 2.5 கிலோமீட்டர் தான் இருக்க போகின்றது அகலம். அவ்வாறான ஒரு நிலை ஏற்படுமானால் மக்களுடைய வாழ்விடங்களிலிருந்து மக்கள் துரத்தப்படுகின்ற ஒரு நிலை ஏற்பட போகின்றது. You can't uproot this culture and take it somewhere else. You decimate a people. You decimate their history. You treat them like they had nothing in the past. Now, this is crazy stuff to do with a people who've already been traumatized by a 3 decades war. This is unfair and really unjust. Was the fact that an Australian mining company were planning to mine much of Mannar Island for heavy mineral sands. Now, this came as a shock to us because some of that exploration work had been happening since 2015 and nobody knew about this situation. So it was a secretive operation from the start. நாங்கள் வந்து கடல் தொழிலே அண்டி இருக்கிறதால இந்த கடல் தொழிலை நம்பித்தான் எங்களோட வாழ்வாதாரம் நிரந்தரமாக போய்கொண்டிருக்கு. இந்த மண் அகழ்வால் நீர் வந்து கெட்டு போகிறதும் மீன்பாடுகள் குறைவாக இருக்கிறதால எங்களோட வாழ்வாதாரம் முழுதும் பாதிக்கப்படுது. அதால் இந்த உண்மையிலேயே எங்கள் கிராமத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த காற்றாலை என்பது எங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். அந்த காற்றாலைக்கு மண் அகழ்வு செய்கிறதால எங்களோட குடிநீர் உப்பு தண்ணியாக மாறிடுச்சு. Now, to mine most of Mannar Island for mineral sands is a dangerous thing because Mannar is a sand island on a limestone base. Now, once an excavation bucket goes into the sand and starts to pull it up, and they intend to mine to 12 meters, which is 40 feet, then seawater will come up. Once seawater intrusion happens, then your groundwater is gone. You know, your wells, your plants, your animals, then your human settlements cannot survive here when salinated land is here and nothing can happen, nothing can grow, and this is really the end of Mannar. So this is a really, really serious thing. நிலங்கள் கூட இப்போ அந்த நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல பாவிக்கிற இடத்துல 5 அடியில் நல்ல நீர் வரும். ஆனால் இப்போத்த சூழ்நிலையில் தோண்டுனா ஒரு 25 அடிக்கு போனால் கூட நீர் எடுக்க இல்லாத சூழ்நிலை. இது இன்னும் எங்களுக்கு இப்படியே தொடர்ந்து வருமானா உண்மையிலேயே இந்த தீவை பொறுத்தவரையில் உயிர் வாழ்றதுக்கு சாத்தியக்கூறு இல்லாத ஒரு விஷயம். Sri Lankan law says that you cannot mine beneath the water level.
water table, and the water table on this island at the moment is just 1 foot. So they're planning 40 feet. So you're going to hit that water, sea water. அவருடைய மதிப்பீட்டின்படி கிட்டத்தட்ட 318 மில்லியன் தொன் மண் வந்து எலிமினேட் அகலப்போவதாக அவருடைய தரவுகள் ஒன்று எனக்கு காட்டி நிற்கின்றது. அப்போ இந்த ப்ரொஜெக்ட் ஆனது அவர்களோட மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இந்த ப்ரொஜெக்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 25 வருட கால எல்லையை கொண்டதாகவும் கிட்டத்தட்ட 50 அது அபிவிருத்தி காலகட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 50 வருடங்கள் வரையிலும் இந்த ப்ரொஜெக்ட் போகும் என்று ஒரு தரவுகள் காட்டி நிற்கின்றன. காணப்பட்டிருக்கின்றது. அது 50 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த கனியம்மன் அகழ்வு மேற்கொள்ள முடியும் என்பது மிகவும் அவர்கள் தெளிவாக அதை சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதன் நிமித்தம் பல்வேறு விதமான முயற்சிகள் இந்த நாட்களில் செய்து முடித்திருக்கிறார். பரிசோதனைகளை 4500 துளைகள் இட்டு இந்த பரிசோதனைகளை செய்து முடித்திருக்கிறார்கள். அடுத்து அவர் தங்களுடைய மண் அகழ்வை தொடங்குவதற்கான முயற்சிகளை பல்வேறு விதங்களிலே மேற்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பிரஜ்யல் குழு முன்னணியில் நின்று அதை தடுத்து கொண்டிருக்கின்றது பல்வேறு முயற்சிகள் வழியாக. Now there was huge protest, hundreds of letters, thousands of people signed petitions, but for what? It's going ahead. So there is no people power in this. Why are the authorities doing this? Hurting the people for some other reason. And now Adani is planning a third layer. This is a small island. So the wind turbines came in, but the engineers didn't understand the geography of this area. There were 14 natural channels, water channels to the sea. When they put the road joining all these wind turbines, they blocked these channels of water to the sea. And what happened in the wet season, the annual wet season, the whole place flooded. People had 8 feet of water in their houses. All the agricultural lands were destroyed. Here we had hundreds of moringa trees. They were all destroyed because water wouldn't go down for 3 months. People suffered. Now, did the CEB do anything to compensate the people? No, they just walked away and planned stage 2. அதான் நிறைய பயமாக இருக்குது. எனக்குலாம் 5 புள்ளல் எத்தனை நம்பி இருக்கு? இது மகன்தான். அப்போ எல்லாருமே படிக்க போகிறாங்கல்லே, எல்லாரும் வெளிநாடு போகிறாங்கல்லே. பொறியியல் படிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. நம்மட சனத்தில் வயிற்றுல அடிச்சு பொறியியல் படித்து கொண்டு அங்கே கொடுக்குறாங்க காசை கொண்டு. இது போக இஞ்சாலையும் கட்ட போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நாங்கள் இஞ்சாலையும் கட்டினா நாங்கள் அடுத்த கட்டினா எங்களுக்கு சவுக்காலம் இருக்குது எங்களோட பிழைக்கிறது. இது கடைசி இந்த சவுக்காலம் எங்களுக்கு கிடைக்காதவங்களுக்கு இங்கே பிழைக்கிறது எங்களுக்கு. சவுக்காலையா என்ற அப்பாடப்பா இருந்தது. அது முருவல் கல்லில் கட்டின சவுக்காலை. அவங்க என்ன நூற்றில் கட்டியிருப்பாங்க? நம்மளோட சந்ததிலாம் இதெல்லாம் வந்து பிறப்பாங்க சொல்லி நியாயமான சுற்றுலா கிட்டத்தட்ட 3 ஏக்கர் 4 ஏக்கரில் இருக்குது சவுக்காலை. இப்போ அரசாங்கம் கொண்டு வரதை பார்க்க என்ன பிறப்பாங்கன்னு தெரியாது இந்த சவுக்காலில். Now, this is the end of Manor Island. Most of the population of the island will have to leave. Then where are they going to go? Who is going to pay? Who is going to pay for their land and their housing and their livelihood and their way of life? What about all the people who work in Palmyra, in fishing, in agriculture and in tourism? What's going to happen to them? They're going to be left without a livelihood. In places like Pulmote and in other parts of Sri Lanka, the companies promise a lot of things but never deliver anything. And we have visited these sites and we know the reality of what happens.
Sri Lanka is in a very bad economic condition, so this is going to really help Sri Lanka. But this is not the case. What happens in many of these first world mining projects is that the third world or the developing world is screwed, and incredible environmental impacts are left which create havoc for generations. இது எங்கட மண், இது எங்கட சொந்த நாடு, எங்கட தீவு, எங்களுக்கு இது எங்களுக்கு வேணும், எங்க புள்ளைகளுக்கு எங்கட சந்ததிகளுக்கு இது தேவை, இதை எங்களுக்கு நிரந்தரமா இருக்கணும்னு சொல்லி நாங்க இருக்கிறோம். எங்கட பிள்ளைகளுக்கு நாங்க வாழ்ந்த நிலத்தை நாங்க கொடுப்போம், எங்கட பிள்ளைகள் வாழணும், எங்கட பரம்பரையா இந்த நிலத்தை நாங்க எங்கட பிள்ளைகளுக்கு விட்டு கொடுத்து போகணும். நாங்க இறந்து போனாலும் இந்த நிலம் அழிஞ்சு போகக்கூடாது. இதை உங்களால உருவாக்க முடியாது, இயற்கையா வந்த நிலம் இது, இதை அழிகிறதுக்கு நாங்க விட மாட்டோம். If we really think of the youngest generation in their formative years, if their childhood is disrupted, their whole life is disrupted. And we know through psychology, when they're older, they want to escape into drugs, into alcohol, into all of these other social ills. Now, why do we want to destroy a young generation? Why do we want to destroy mothers who have to look after the younger children and younger generation? The whole family unit will start to crumble as a result. But really, Sri Lanka will be screwed.